Today is 29th of June 2023 and the attendees are Mitra, Rahul, Vishwa, Kavinraj, Nitin and Shivan. Hariharan is expected but I am not very sure. But we are not going to wait for anybody, we are starting. So today I have planned for a game with about 7 people. One absent, one has been cut. So we are going to have the game activity for 6 members who are present here. Kavinraj and Nitin have come for the compensation class tomorrow and perhaps even day after tomorrow they might be missing the class because they have got the class test. And today we will make the best use of the time for their learning purpose. But before that, a very important agenda is Vishwa's presentation. So it has been a long time since Vishwa has made a presentation. He's been given 2 videos and that video was MS Evening Sessions video where people like Mitra, Kalpita, Pratulya had attended and have spoken about how to control the examination fear. Examination fear. So for the 2 videos, Vishwa has taken 1.5 years to watch and now he is ready with the presentation. So come, over to Vishwa. Good evening everyone. I am going to make a presentation of solutions for fear of controlling the examination. Controlling the fear of examination. Fear of controlling the examination. Correct. Examination oda fear control பண்றதுக்கு வேளா exam control பண்ணிரதா நல்லது. Physical பண்ணணும். The first solution is focus on the consequences and take control of them. In this solution we have to analyze the consequences and change the process of the consequences, and we have to solve get out of the from the fear. Second solution is connect to your future model. In this solution we have to imagine that we are in after now my age is 17. At age of 20 I have to imagine a model in my age 20 and at that age how I want to be, like that I have to imagine, and I have to imagine my future in this solution. Third solution is use the displacement technique. In this technique we have to take your time, no problem. If you are waiting, presentation யார் பண்ணாலும் சரி, சப்போஸ் அந்த வேர்ட்ஸ் கிடைக்கலன்னா கொஞ்ச நேரம் டைம் எடுத்து அந்த வேர்ட்ஸை ரீகலெக்ட் பண்ணிட்டு பேசலாம், தப்பே கிடையாது. அது எந்த மேடையிலையும் அதை பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. Okay. In this third technique we have if we have a fear or afraid of anything means we have to change our mind to relaxing sometime, like like the things like singing song or hearing songs or playing with friends, like that we have to change our mind with that your heart's wish. Then the fourth solution is we have to question ourselves like some questions. What stops you? Where did you get this feeling from? And why are you trying to who are you trying to satisfy? What do you want to change in your life, change in yourself? What are you afraid of? Will this matter after 5 years? And what will you do if it happens to a friend? If it happens to a friend means we will give advice to them. If our friend have any problem means we will advise to him to get out of the problem. And what is learning from this? For every problem we will learn something in that problem, that we have to ask question for to ourselves that what we have learned in that. Why do you hang on this problem? And why do you hang on this problem? இந்த ப்ராப்ளமில் ரொம்ப நேரமாக அதே ப்ராப்ளமில் இருக்கிற அந்த பெயின்லேயே ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம்னு யோசிச்சா we will understand that we are not only staying in the problem, we are also troubling ourselves அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.
There is nothing wrong in facing the problem. There is nothing wrong in getting afraid of the problem. There is nothing wrong even trying, looking at the problem. But the only thing that is wrong is staying in the problem and thinking about the pain and staying at one place. அதனால் ஏன் அதே ப்ராப்ளம் பிடிச்சி நம்ம தொங்கிட்டு இருக்கோம், அங்கேயே ஏன் ஸ்டே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், நம்மளுக்குள்ளே கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். எஸ் கரெக்டாக? இப்போ அதை அப்படியே இங்கிலீஷில் சொல்லு சார். பரவாயில்ல, நீ இப்போ இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ரிமெம்பர், நீ வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிற ப்ரெசன்டேஷன் உனக்கு பின்னாடி நின்று படிச்சுட்டு இருந்த மாதிரிலாம் ஆக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் போன ப்ரெசன்டேஷனில். அதுக்கு இது எவ்வளோ பெட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ இம்ப்ரூவ். கமான், இப்போ இது புரிஞ்சுது. நீ 8 பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். 9th பாயிண்ட் இப்போ நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்ல. ஸோ அது உனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ என்கிட்ட கேட்டது உனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இங்கிலீஷில் சொல்லு. கமான். We have to think that we have to ask ourselves why we are hanging in that problem for more time, and if we ask this to ourselves means we have one solution for getting out of from this problem, and we will get out of that. 10th, what will happen in your worst case? We have to think that at the last day this will happen or not. If one problem is going means at last what will happen in the problem. Every problem has a solution, so that we have to அதாவது நீ அன்றைக்கி என்கிட்ட கேட்டில்ல, yes, when you face a problem, let's say for example if Kavinraj is facing a problem and he studied very well but he got very very less marks, there is nothing wrong in worrying about it. There is nothing to worry about it because he has studied really well. ஆனால் அது ஒரு ப்ராப்ளம். அப்போ கவின்ராஜ் வந்து உழைப்பை போட்டும் நம்ம ஃபெயில் ஆகிட்டோம், இல்லை கம்மி மார்க் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அப்படின்ட்டு. சரி, அடுத்த worst கேஸ் இவன் நம்மளுக்கு என்ன நடந்துடும் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன, அப்போ அடிப்பார், அம்மா திட்டுவாங்க, மணிகண்டன் சார்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் நம்மளுக்கு ரொம்ப அவமானமாக போகும், அதுதான் நடக்க போகுது அப்படின்ட்டு. அட் த worst கேஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படிங்கிறத அவன் இமேஜின் பண்ணுறப்போ ஹீ இஸ் கெட்டிங் ரிலீஃப்ட். அதுதான். ஸோ நீ இதில் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, நான் தமிழில் தான் சொல்லுவேன், அதை நீ இங்கிலீஷில் சொல்லு. நீ என்ன சொல்லலான்னா, எக்ஸாம் ஃபியரில் நம்ம முடிஞ்ச உழைப்பை போடணும். உழைப்பை போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம சப்போஸ் டவுன் ஆகிட்டோம்னா நம்ம இந்த கேள்வி நம்மளுக்குள்ளே கேட்டுக்கிட்டால் நம்ம மனசு ஸ்ட்ராங் ஆகும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட். இது அப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க. When we get low marks in the examination means if we get afraid of something means if we ask this question to ourselves we will get some relief from our heart and mind. Okay, that's it. Yes, sir. These are the points that he has noted down and he has done well. So now the floor is open for questions, so you can ask any questions that you have to Vishwa's presentation. Sir, I have question. Mitra, yes. It was a very good presentation. Thank you. So my question is, now this year you are going to face your 12th public exam. So 2 years back you faced your first public exam for your life. It was your 10th public exam. So I'm curious to know whether you were afraid of that public exam, because just before the first day of your public exam you might be having some language exam during that time. So did you feel afraid about the public exam, or did you face any fear of examination during that time before 2 years? In 10th I have little bit fear, but after the examination I didn't feel anything. In 12th also I have no fear. In 12th I have no fear, but I am fearing of results only. Any other questions? The second point you said thinking about a model. You consider you as a model or something, a person who inspired you as a model? புரியல. The second point you talking about model, right? Yes, now. You consider you as a model after 5 years, or you're thinking about another person, a person who inspired you as a model? No, we have to think our model, our own model. At after you are now you are going to work in a office. After few years you are in a big, you will try to be in a big position, like that only now. Okay, tell me a spotline solution for cutting down examination fear. Everybody here, like taking from the junior most to Shivan,
till the senior most Rahul, including myself, we all have faced examinations. I remember in a couple of schools in Udumalpet and in Coimbatore district in 2013, about 10 years back, they took me as a guest, and I have been training the students to face examination fear while writing the examination. I'll teach you all about that later. Andamari, these things are psychological approach for facing examination fear. But what is your solution for tackling the examination fear in the examination hall, in front of the table? Sir, if we studied means we have no fears. Correct. But irundalum, there is a kind of a throb into our heart. எவ்வளோ பெரிய நல்ல படிப்பாளியாக இருந்தாலும் ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருக்கும். அதை ஹேண்டில் பண்ணுறவன் ஒரு நல்ல ஒரு லீடர் அப்படின்னு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் வேடிக்கையாக சொல்லுவார். ஸோ உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ் அ +2 ஸ்டூடெண்ட், what could be the solution for handling that particular fear? Sir, we have not to think about any other things, and we have to write our examinations. Meditation, deep breathing will help. Yes, sir. அதுதான் மெயின். அந்த இடத்துல just having couple of deep breaths will help. Okay. Nice presentation. I am happy with the improvement. Good job. Thank you, Mitra. So, we are going to have an activity. The activity's name is the Kind Mind. It's called as the Kind Mind. So we have got 6 members, and we will arrive at 2 different teams. We will decide about the team and all that later, but I would like to first of all explain what's the activity is. In this activity, in every round, I will be giving a very big problem, and you will be given some materials, some resources. Okay, so problem அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குற அந்த பர்சன் அந்த ஜிம் பால் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் உட்காந்துக்குவான். அவன் தான் நான் சொல்கிறதில் இருக்கிறதில்ல அந்த ப்ராப்ளம் அவன் தான். ஓகே, அந்த ஜிம் பாலில் உட்காந்துட்டு சுற்றி இருக்கிற எல்லா கான்சிக்வன்சஸையும் அவன் ஃபேஸ் பண்ணணும். Let's say for example, if Rahul, Shivan and Nitin are in team, and I will give a problem for Rahul's team, and Mitra, Vishwa and Kavinraj are in a team, I'll give a problem for you. So who is the problem carrier nu na kepen. Step number 1, you got to decide who is the problem carrier. Problem carrier அப்படின்னா that problem carrier is the person who is going to sit on the gym ball. Okay, right? You can either sit on the gym ball or you can carry the gym ball on the shoulder. The gym ball should not fall down. If you're sitting on the gym ball, what I will do is I will try to distract you. The problem carrier will answer a couple of my questions. என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்பேன், எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் I will be telling you beforehand, but you can arrive in a team talk how you can answer அப்படின்ட்டு. If the problem carrier is not able to answer the questions, team members can definitely help. But if the problem carrier is answering, it's well and good. Okay, right? And in order to make the problem more challenging, I will try to hit the person with ball or with bullets or whatever it may be. The person has to escape. ஆனால் ஜிம் பாலில் உட்காந்து தான் எஸ்கேப் பண்ணணும். Okay, sitting in the gym ball is going to be little tricky, and you will move around. So people can protect you, but the problem carrier has to escape my shots. Plastic balls இல்லை இந்த பால் வச்சு இல்லாட்டி ஷூட் பண்ணுவேன், you have to escape. மேலே படக்கூடாது. Teammates can help. The tricky point is teammates are only 2 members. That is where this particular activity is very interesting. அதிகமாக இருந்தாங்க அப்படின்னம்னா it will be a chaos. Okay, right? So this is the first round. You are not only giving the solution for the problem, you are also explaining to me how you are going to escape in the further damages of the problem. இது first round. Kind mind அப்படிங்கிறது. Why do we name it as a kind mind? The person is not only solving the problem, the person is also really kind towards life. லைஃப்பை வந்துக்கிட்டு என்னடா வாழ்க்கை இப்படி, என்னடா வாழ்க்கை இந்த மாதிரின்ட்டு லைஃப்பை எப்போ நம்ம அன்கைண்டாக ட்ரீட் பண்ணுறோமோ இப்போ லைஃப் நம்மளை அன்கைண்டாக ட்ரீட் பண்ணும். அதை யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்கிற நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆக்டிவிட்டி. செகண்ட் ஆக்டிவிட்டி இஸ் ஈவன் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். இஃப் யூ டேக் தட் கிரிக்கெட் போர்ட் கேம், தெர் ஆர் அ லாட் ஆஃப் கார்ட்ஸ், பாலிங் கார்ட்ஸ், பேட்டிங் கார்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது. அதுலேயே நம்ம கிரிக்கெட் விளையாடலாம். அதை ஒரு நாள் பண்ணுவோம்.
மேபி நாளைக்கோ நாளைக்கோ நம்ம பண்ணுவோம். 4 members இருந்தால் we'll play cricket. But here it is not going to be used in terms of the cricket. Each one will carry a bunch of cards. Okay, ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு 10 cards நான் கொடுத்துருவேன். ஸோ அந்த கார்ட்ஸை வந்துட்டு you will have to shuffle and you will have to keep it. But when I am giving you, அந்த கார்ட்ஸில் இருக்க சில கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ ஐ வில் பி ஆஸ்கிங் யூ டு செக் வித் த கமெண்ட். நான் ஒரு கமெண்ட்டை சொல்லுவேன், அந்த கமெண்ட் அந்த ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த பர்சன், whichever person is identifying the command first, that person will come to the podium. Okay, right? ஸோ போடியம்குள்ளே வந்தோன்னே அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குங்கிறத நான் அப்புறம் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த 2 ரவுண்ட் இப்போ நான் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டை முடிங்க, அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ரவுண்ட் பார்க்கலாம். Do you have any questions on this? Yeah. சார் நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டோன்னே உடனே சொல்லணுமா இல்லை டீம் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு சொல்லணுமா? இல்லை, the problem and the possible questions, everything will be given beforehand. And your team talk time will also be given. Okay, and you can use this as a wonderful opportunity for developing your communication skills. Okay, so problem carrier will be on the, I think I will be needing the pump. ஏன்னா கொஞ்சம் காற்று கம்மியாக இருக்குது, நம்ம அடிச்சுக்கலாம். பம்பில் உட்காந்தா டைல்ஸ் வலிக்கும் சார். மேட்டு பம்ப் பண்ணால் இங்கே வச்சு பண்ணிக்கலாம். நீ இந்த டிஸ்கஷனை கேட்டுட்டு போய் பம்ப் எடுத்துகிட்டு வந்துடு. நீங்கள் டீம் டாக் பண்ணுறதுக்குள்ளே அதை நான் ரெடி பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ எவ்ரிதிங் வில் பி கிவன் பிஃபோர் ஹேண்ட். நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்ளம் கேரியரை நல்லா ஷார்பன் பண்ணி வைங்க. தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். ஓகே, ரைட்? Sir, how are you supposed to protect the person who is sitting on the gym ball, sir? Are you supposed to use any like You can use shields. I think you are going down anyways. So if you got some cardboards, you can bring that. Remember, we should finish at least the first round before 7 o'clock because Shivan will be leaving at 7. Yeah. Sir, if the person, according to the second case, if the person is holding the gym ball on his or her shoulder, how will you be doing the same thing? I don't think if we really inflate the gym ball properly, the person will have to carry the gym ball. So only you three are the, having big weight, but the three little boys will not carry a big weight. So we'll inflate it and we'll have it as a common thing. Okay? Right? So I'll give the 2 problems. Every team எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் problems listen பண்ணுறீங்களா? Okay. So in such case, I think Mitra and Vishwa will take teams. Come, leaders. Take the task coin, please. So, leader will be Vishwa and Mitra for this activity. So, your possible time is 7 o'clock, right? Yes, 7 and 7:15 kulla. Okay. So, who's calling the task? இல்ல சார் அதான் Head, tail. 3, 2, 1, call. Heads. Report. Heads. Heads is the best of 3 or okay? Say best of 3. 3. I'm catching this time. Okay. You call. 3, 2, 1, go. tails. Tails. So best of 3. No, he's calling. 3, 2, 1, go. Heads. Tails. You win. Sir, Kavin Raj sir. Kavin Raj for Mitra. Sir, Rahul for Vishwa. Sir, Nitin sir. Nitin for Mitra. And Shivan for Vishwa's team. Okay, right. Fine. So, is it okay? Yes sir. Any changes? Required? Okay, this team sits here. Team Vishwa here. Team Mitra there. Please sit down. Listen to the problems. So same as we did on the previous day, sir. Sanjay Rehnana, he did like this. No. This is entirely different. Listen to it completely, you will understand. Problem. One problem, let me see how you are dealing with. ரெண்டு டீமும் எப்படி டீல் பண்ணுறீங்கன்னு பார்ப்போம். ஒரே ப்ராப்ளம். Come on. இதுதான் பென். Hero center sir. அங்கே என்னோட ஜேர்னல் இருக்கும் பாரு. இல்ல சார் இது நல்லா இருக்கு சார். No. Happy sir. Don't make a fuss. Go. Take a proper pen. Behaving like a 1-year-old. Ready?
I'm giving the same problem, same character. ஒரே சுச்சுவேஷனை 2 மியூசிக் டைரக்டர்கிட்ட கொடுத்து 2 மியூசிக் போடுற மாதிரி ஒரே ப்ராப்ளம் 2 டீம் எப்படி திங்க் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இஸ் இட் ஓகே? The person's name is Martin, M-A-R-T-I-N. Martin. Martin is 23 years old. Martin is 23 years old and he is a young managing director in a private company. எழுதலையா? Young managing director in a private company. So what happens is Martin's big brother is working as a courier delivery boy. மார்ட்டினுடைய அண்ணன் கொரியர் டெலிவரி பாய் வேலை பார்த்துட்ருக்காரு. 2 பேரும் ஒன்றா தான் படித்தாங்க. ஆனால் மார்ட்டின் had his own ways of becoming a very big stalwart. Unfortunately, Martin's big brother did not study well and he ended up being a courier boy. Now the problem for Martin is, மார்ட்டினுடைய அண்ணனுக்கு ஒரு ஆஃபர் வருது கொரியர் ஆஃபீஸ்லேருந்து. என்னென்னா, ரொம்ப மார்ட்டினை விட அவர் 10 வயசு பெரியவர். ஹீ இஸ் 33 இயர்ஸ் ஓல்டு. பெரிய ஆஃபர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, மார்ட்டினுடைய அண்ணனுக்கு ஒரு கம்பெனியோடைய ஃப்ரான்ச்சைஸியை எடுத்து நடத்துகிற ஒரு சான்ஸ். அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். சேலரி எல்லாமே வந்துட்டு மார்ட்டினோட அண்ணனுக்கு ஹை. இண்டிவிஜுவல்ஸ் கிட்டேருந்து கொரியர் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கம்பெனி கிட்டேருந்து கொரியர் கலெக்ட் பண்ணுறது தான் இவருடைய ஆஃபர். அண்ட் அந்த ஃப்ரான்ச்சைஸி ரன் பண்ணி இவரே பார்த்துக்கலாம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் மார்ட்டினுடைய கிளைண்ட்டெல்லாம் வந்திருக்கிறது அவருடைய தம்பியோட கம்பெனி. மார்ட்டினுடைய கம்பெனியிலேருந்து பேக்கேஜஸ் எடுத்துகிட்டு போகிற ஆஃபர் கிடைக்குது. இது கோயின்சிடெண்ட்டாக நடந்தது. ஒன்லி தென் மார்ட்டின்ஸ் பிக் பிரதர், his name is Stephen. Only then Martin's big brother Stephen understands that Martin has been sending drugs to other stations. Drugs and illegal products. இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது மார்ட்டினோட அண்ணனுக்கு தெரியுது. ஓ, தம்பி இப்படி ஒரு கம்பெனியில் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கு. Initially Stephen was very happy. He in fact called up his brother and said, Thambi, bro, I'm really happy that I'm getting the offer for your company. Martin says, yeah, okay man, okay, you can come and collect and you can meet my manager. So Martin shows all that attitude and hep being a managing director. But Stephen was wondering, என்னடா தம்பி இவ்வளோ பெரிய விஷயம் சொல்கிறான், அவன் எக்ஸைட் ஆகாமல். Then on day 1 only he found out that drugs are illegal products. Now what should Stephen do? Okay, so Stephen இப்போது பெரிய பிரச்சனையில் இருக்கான். First, Stephen cannot see his younger brother Martin being in jail. Second, Stephen is extraordinarily ethical and disciplined person and he never lies to anyone. பொய் சொல்ல மாட்டான், ரொம்ப ஒழுக்கமான ஆள், யாருக்கிட்டேயும் எந்த விதமான குறுக்கு வழியிலையும் போனது கிடையாது. And he is very depressed. தம்பிக்கிட்ட பேசுறதுக்கு கூட ஸ்டீஃபனுக்கு டைம் அமையறதில்லை, டைம் யாரும் தரதில்லை. லுக், ஐ நீட் டு மீட் யுவர் எம்டி, மார்ட்டின் சார்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு. யார் நீ? டெலிவரி ஹெட்டு தானே, நீ எங்கள் மேனேஜிங் டைரக்டர் எதுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு. இல்லைடா நான் அவங்க அண்ணன் அப்படின்னு. சும்மா அந்த கதையில் விட. ஸோ நோபடி நோஸ் தட் ஸ்டீஃபன் இஸ் மார்ட்டின்ஸ் elder brother and Martin has got no pride in saying that he is the elder brother. அவங்க அண்ணன் சொல்லிக்கல அந்த ஆளுக்கு எந்த பெருமையும் கிடையாது. ஸோ இவனுக்கு மீட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. Now what should Stephen do? இதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் கேரியர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் உட்கார வச்சிங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் கேரியரில் உட்கார்ந்துருக்கிற உங்களுடைய டீம்மேட் தான் ஸ்டீஃபன். ஓகே, ரைட்? ஸோ நான் ஐ வில் பி ஆக்டிங் த ரோல் ஆஃப் either he should have messaged something to me, I would not have noticed. Either he should have messaged something I would not have noticed, or அவனுக்கு வண்டி கிடச்சிருக்காது. சரி வரட்டும், அவனை என்ன பண்ணுறது இப்போது? இதா அங்கே இருக்கிறவன் இந்த ஸ்விஃப்ட்லேருந்து இறங்கி போய் இந்த டோர் சாத்துறான் பாரு, அவனை வேணால் நீ எடுத்துக்கோ. ராஜா, என்னது?
வண்டி இல்லையா? 6 மணின்னு சொல்லியிருக்கேன் சார். கரெக்டாக சொன்னான் ஒன்று பற்றி. இதில் ஃபஸ்ட்டு அக்னாலஜ் பண்ணது நீ தான் நேற்று 5:15 அப்படின்னு. சரி பரவாயில்லவா, யூ டி நாட் மிஸ் எனி திங். நீ அங்கே போ. 1 2 3 4 3 versus 4. இல்லை அங்கேருந்து யாராவது ஒருத்தர் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஹரியரனை தவிர மித்ராவை தவிர 2 சிப்பாய்க்கு அங்கே இருக்காங்க. அவங்க 2 சார் அவங்க டீம்ல 2 எல்டர், எங்க டீம்ல 2 எல்டர். எங்கள் டீமில் ஒரு ஜூனியர், நம்ம டீமில் 2 ஜோடி. நித்தின் இங்கே வந்துடுறியா? நித்தின் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்களா? உனக்கு என்னடா வயசாகுது? உனக்கு என்னடா வயசாகுது? 17. சரி, உனக்கு என்ன வயசாகுது ராஜா? ஸோ இங்கே ஒரு காலேஜ் கிராஜுவேட், ஒரு +2 கிராஜுவேட், ஐ மீன் +1 கிராஜுவேட். இங்கே ஒரு +2 கிராஜுவேட், ஒரு 10th கிராஜுவேட். ஸோ சரி, நீ அங்கேயே இரு. நீங்கள் இப்படியே பண்ணுங்கள், ட்ரை பண்ணுங்கள், புட் யுவர் எக்ஸ்பர்டீஸ் டுகெதர். ஸோ ராகுல் கம் ஹியர். லிசன் டு ராகுல் வெரி கேர்ஃபுல்லி. இந்த த கைண்ட் மைண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆக்டிவிட்டியோடைய செனாரியோவை இப்போ தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சிருக்கேன். இவன் உனக்கு ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான். சார் நோட் Let's go. We'll go for the first round after this explanation. Hi. The game name is Kind Mind, Ra. We have a gym ball there, Ra. It's gym ball. So you can sit on it. You're the problem holder. You can sit on it. You can take the gym ball on the shoulder. Okay, wow. First scenario is Martin. A guy, name is Martin. He is 23 years old and he's a young managing director in a private company. Okay, Martin's big brother is working as a courier delivering boy and his name is Stephen. Stephen. Yes, sir. Yes, sir. Stephen, sir. Martin is 23 years old and Stephen is 33 years old. 10 years more than Martin. Stephen is now becoming taking control of a franchise and he is getting courier from big companies and the big company is Martin's company. Okay, on the first day of his job in the big franchise, he getting know that our brother is doing some wrong business like selling drugs and illegal products like that. He has two options. He has two problems. First problem is he should not. First option is he don't want to put his brother in jail. Okay, wow. Next option is Stephen is a good person. He's very kind to others. A good citizen. So he has two problems. What is he going to do? If you are you're Martin, you're Stephen, you are going to sit on the ball and give a solution like this. Simple, as Rahul explained. ஒரு தம்பிக்கார ரெக்கமெண்டேஷனில் அவனுக்கு எம்டி போஸ்ட் கிடச்சிருச்சு ஒரு பெரிய கம்பெனியில். அண்ணன் 33 வயசு ஆகுது. அவர் ஒரு கொரியர் டெலிவரி பாயாக இருக்கார். திடீர்னு அவருடைய கம்பெனியில் ஒரு பெரிய ஆஃபர். அந்த ஆஃபரில் வந்துட்டு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பேக்கேஜை கொரியர் பண்ணுற பொறுப்பு எடுத்துக்கிங்க, ஃப்ரான்ச்சைஸியை நீங்கள் நடத்துறீங்க. அண்ணனுக்கு பெரிய சந்தோஷம். தம்பிக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறாரு, தம்பி எனக்கு வந்திருக்கிற ஃபஸ்ட் அசைன்மெண்ட்டை உன் கம்பெனி வேண்டாம், உன் கம்பெனியில் இருக்கிற பேக்கேஜஸை நான் தான் கொரியரில் பண்ண போகிறேன். தம்பிக்காரனுக்கு எந்த எக்ஸைட் பண்ணல, சரி பண்ணு, நீ என்கிட்ட வந்து சும்மா பேசிட்டு இருக்காது, எதாக இருந்தாலும் என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் கிட்ட பேசிட்டோம் அப்படின்ட்டு இழிவுபடுத்திடுறான். ஸோ இவர் ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகிட்டார். ஆனாலும் தம்பியோட கம்பெனி நல்லா பண்ணலான்ட்டு போகும்போது ஃபஸ்ட்டு டெலிவரியில் தான் அவனுக்கு தெரிய வருது, மார்டின் ஹேஸ் பீன் இம்போர்ட்டிங் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டிங் ட்ரக்ஸ், இல்லீகல் ப்ராடக்ட்ஸ், ஸ்மகிள்டு ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது. இதை பற்றி தம்பிக்கிட்ட பேசுறதுக்கு தம்பியோட அப்பாயின்மெண்ட்டை கேட்குறாரு, எவனும் கொடுக்க மாட்டேன். ஸோ இப்போ ஸ்டீஃபன் கிட்ட 2 சாய்ஸ் தான். ஒன்று, அவர் தம்பியை ஜெயிலுக்கு அனுப்பணும், கண்டிப்பாக ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சே ஆகணும். இல்லை அப்படின்னா இந்த விஷயத்தை தம்பிகிட்ட சொல்லி ஏதாவது நியாயமான முறையில் ஒரு வக்கீலை வச்சு எஸ்கேப் ஆகும். ஸோ ஸ்டீஃபனுடைய ப்ராப்ளம் இதுதான். ஸ்டீஃபனுடைய ப்ராப்ளம் இது 2 டீமுக்கும் கொடுத்துட்டேன். ஸ்டீஃபனுடைய ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்கன்ட்டு டீம் விஸ்வாவும் டீம் மித்ராவும் சொல்லி ஆகும்.
Martin is a good MD or not? Martin has been into this company 23 years at age. ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி லஞ்சமெல்லாம் கொடுத்து நிறைய பேரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் தான் மேலே வந்திருக்கான், உழைச்செல்லாம் வரல. பட் ஸ்டீஃபன் அப்படி கிடையாது, படிப்பு கம்மி, பட் அ வெரி வெரி ஹானஸ்ட் மேன் இன் டு ஹிஸ் ப்ரொஃபஷன். ஜஸ்ட் அன் ஆர்டினரி கொரியர் டெலிவரி பாய். பட் அவர் அந்த தொழிலை என்றைக்கு தப்பாக நினச்சதே கிடையாது. ரொம்ப சந்தோஷமாக அவருடைய வேலையை செஞ்சுட்டு இருந்தார். ஆனால் இப்போ வந்துக்கிட்டு ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸியை வச்சு இண்டிவிஜுவல் கொரியர்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் கம்பெனியோடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேக்கேஜஸை பண்ணுற ஆஃபர் கிடச்சிருச்சு. தட் இஸ் when he comes to know that his brother is a smuggler and he is a drug lord. So he has to complain it. ஆனால் ஸ்டீஃபன் எப்படிப்பட்ட ஆளுன்னா தப்புன்னா தண்டனை அனுபவிச்சாங்க, அது தம்பியாக இருந்தாலும் அப்பாவாக இருந்தாங்க. ஸோ இப்போ ஸ்டீஃபன் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் ப்ராப்ளம். இது ரிலேட்டடாக கொஷின்ஸ் கேட்கும்போது நீங்கள் வந்து உங்கள் டீமில் ப்ராப்ளம் கேரியர் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தனை ஜிம் பாலில் உட்கார வச்சிடணும். அந்த ஜிம் பாலில் உட்காந்துருக்கும்போது ஐ வில் பி ஆக்டிங் ஆஸ் த டெஸ்டினி, விதி. ஸோ விதி கொடுக்குற எல்லா அடியும் சொல்லிகிட்டே கொடுக்கும். அப்போ ஜிம்பாலில் இருக்கிற உங்களுடைய ப்ராப்ளம் கேரியரை நான் சொல்லுவேன், இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வந்துடுச்சு நீ என்ன செய்வ, அதாவது இந்த ப்ராப்ளமை வச்சு போலீஸ் இப்போ வராங்க ஆஃபீஸ்க்கு, உன் தம்பி எப்படி காப்பாற்றுவேன், ஸ்டீஃபன் கிட்ட விதி பேசினா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஐ வில் பி ஆக்டிங் ஆஸ் ரோல். அதில் ஒவ்வொன்றையும் கேள்வியும் கேட்டுட்டு ஏதோ ஒன்று அடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். நீ ஜிம்பாலில் உட்கார்ந்த மாதிரி நீ தப்பிக்கணும், அதுக்கும் உன்னோடைய டீம்மேட்ஸும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது மட்டும் யாரோ 2 பேர் மட்டும்தான் பண்ணணும், ஏன்னா இவங்க 2 பேர் மட்டும் தான் பண்ணுறாங்க. நிதினையோ கவினையோ நீங்கள் வந்துட்டு யூல் ஹேவ் டு ரெஸ்ட். ஓகே, வித் த ஆக்டிவிட்டி, ரைட்? ஸோ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வருங்கிறத நான் இப்போ சொல்லிடுறேன், ஸோ தட் யூ கேன் கோ ஃபார் த டீம் டாக். லைக் ஐ வில் பி ஆக்டிங் as a ரோல் ஆஃப் த டெஸ்டினி. நான் பால் எடுத்து வீசுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன், ஆனால் ஒவ்வொரு பாலும் ஒவ்வொரு பாசிபிள் சப் ப்ராப்ளம்ஸ். when a problem comes, it does not come with single problem, right? It comes with sub problems. ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சப் ப்ராப்ளம்ஸ். அந்த சப் ப்ராப்ளமை சொல்லிட்டு நான் அடிப்பேன், அதுக்கு உங்கள் டீம்மேட் கரெக்டான ஆன்சர் கொடுக்கணும். the more you talk, the more you earn the mark. talk and earn the mark. ஓகே, ஆனால் சும்மா விளையாண்டுக்கிட்டு பதில் சொல்லாமல் ஒவ்வொருத்தரும் கண்டிப்பாக பேசணும். இவங்க டீம்னா சிவன் கண்டிப்பாக பேசணும். இஃப் சிவன் இஸ் அ ப்ராப்ளம் கேரியர், ஐட் பி மோர் ஹாப்பி. அவங்க டீம் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிட்டோம், ஏன்னா 7 மணிக்கு அவங்க கிளம்பிடுவான். ஓகே, உங்கள் டீமில் நீங்கள் அதை யாருன்னு முடிவு பண்ணிக்கணும். இதுதான், திஸ் இஸ் அவுட். ஓகே, எனிபடி ஹேஸ் எனி கொஷின்ஸ்? ஸோ இதுக்கு டீம் டாக் நீங்கள் பண்ணுங்கள். பாசிபிள் கொஷின்ஸ். நான் ஸ்டீஃபன், உங்கள் ப்ராப்ளம் கேரியர் தான் ஸ்டீஃபன். ஸ்டீஃபன் கிட்ட ஒவ்வொரு தடவையும் நான் கேள்வி கேட்டு அவனை அடிப்பேன். ஏன்னா நான் யார்? விதி. விதி என்ன பண்ணும்? வச்சு செய்யும், உதைக்கும், அடிக்கும், ஃபெயிலியரை கொண்டு வரும். ஸோ அது எல்லாத்தையும் நான் கேட்பேன். ஒவ்வொன்றுக்கும் நீ தயாராக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். போலீஸ் வந்து எப்படி தப்பிப்பேன்னு கேட்பேன். அப்புறம் மறுபடியும் உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸை, உன் தம்பி வந்துட்டு உன்னை இன்னும் இழிவுபடுத்துகிறான், அதை எப்படி நீ ஹேண்டில் பண்ணுவேன்னு கேட்பேன். இந்த மாதிரி நான் இது கேட்பேன். நீங்கள் கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் மென்டலாக தயாராகும். தட்ஸ் யுவர் டீம் டாக். How much time for the team talk? 10 minutes. Okay. So can you go and get the materials for me? Right? Let's go. The team talk time officially starts after Mitra comes up. Okay? Right. Good. Any questions?